to Taco Bell. I'm on an all-carb diet. God, Karen, you're so stupid. We live, we fight, and we die for each other. Not for you. Okay, man. I am the queen. You listen to me. My dear sweet child. Нет смысла нервничать по поводу того, чем ты не в силах управлять. I don't have to go outside to know how dangerous it is. Hello, dear animation school audience. It's nice to see you again. And today we are going to see another set of alumni of the animation course taught by our dear mentor, Edward Kuchevsky. And today we have a special guest, Valentin Lukas, who is a French animator. He graduated Gobelins, L'École de l'Image, and he worked at such studios as Spa Studios, LAIKA, on animation studio, Sun Creature, and so on. My name is Sonia. I'm a current Gobelins student, and I'm going to be your host today. And now in Russian, I guess. Привет-привет, дорогая аудитория Animation School. Мы рады приветствовать вас сегодня на нашем стриме, где мы будем показывать работы замечательных выпускников курса 2D анимации, который преподает Эдвард Кручевский. Итак, у нас сегодня специальный гость. Это Валентин Лукас, выпускник GOBELINS. И также он работал на таких студиях, как LAIKA, Sun Creature Studios, Spa Studios, ON Animation Studios. Вот. Меня зовут Соня. Я в данный момент учусь в GOBELINS. Я буду сегодня вашим хостом. Валентин, could you please tell a little bit about yourself? Of course. So after graduating from Gobelins, we had already a lot of fun working on our graduation film, which was really fun to do. We mixed. We had the opportunity to try mixing a setup that we built, a live action setup. We filmed inside with a camera, and we did a shot. Sequence shot and integrated 2D animation in it. It was a really cool project that we did, and it gave me a taste of what is working with a real set, like in stop motion. After that, I've been hired at the Spa Studios in Madrid. I've been working there for 10 months. I started as a junior animator and became an official animator. I worked first on secondary characters. I did some horse animation and characters in the background. But after when I managed to get at the level of the other animators, I've been able to animate some of the main characters like Jesper and Klaus. So that was a very, very enriching experience where I've been able to learn a lot from other very talented animators from the industries, and it was an amazing experience. After that, I've been hired at LAIKA, mainly thanks to my dear friend Thibault Leclerc, who was a character designer. He has been hired at LAIKA, and he needed some help
on the development of character. So I wasn't doing 2D animation there, but I was more working on the character development, working on the facial expressions. It's a step called digital design. It's a very specific section that they're doing at LAIKA studio because they are printing all the faces of the characters with a 3D printer before putting them then after on the puppets. And they are very, very rigorous on the facial anatomy. So for each character, they asked me to deepen the facial anatomy on it, thinking of how the wrinkles are working, design every wrinkle for each character. For example, if we frown, we have a certain design here happening, and each character had to have its own independent design, and also trying to deepen facial expression. I was drawing that in a front, three-quarter, and profile for then after modelize it in 3D. So yeah, I've been doing that. I did also some animation tests, facial animation test. I had the chance to do a bit of 2D animation. Also during COVID, COVID happened when I was in LAIKA, and I did a storyboard test from the book they were adapting in a feature film. They announced the book. It's called Wildwood. It's a story happening in Portland where the studio is located, and they wanted to tell a story happening where the studio is. So I had the chance to have my test being recognized by the storyboard team, and I partially worked with the character development and storyboard. The storyboard was already basically done. There was a first version done, but they were giving me some retakes to do. So I had some sequence where I was redoing some shots. So yeah, very fun experience. After my visa ended in US, I came back in France. I kept working for LAIKA for a moment. And once it finished, I started another job with a French movie called Sirocco et le Royaume des Courants d'Air. It's a movie that is in production right now. It's based in Valence, but they have several studios spread across France. And one of them is located at La Réunion. It's a little island located next to Madagascar. They made me an offer, and I went there to work for 6 months. I've been there for 2.5 months, but due to a severe health issue, I've been diagnosed with a cancer. So that's why I had to cut my hair over there. And I had to come back in France in emergency. And now I'm back near my family to get healed in the good circumstances. But then I received this proposition from Edward, and I know some of my friends from the SPA studio have been hosting this the presentation that I'm doing right now, and I'm really thankful to have been asked to be part of it. So thank you very much. And in the same time, I'm going to say that I really admire the work of your students. It's admirable the quality you managed to reach. So congratulations to everyone. Итак, я постараюсь перевести о том, что ты запомнила. Итак, Валентин начал с того, что рассказал немного о фильме, на котором они работали, выпускной год Gobelins. Я так понимаю, это фильм «Heure de l'E», да? Это фильм про, собственно, который создан в смешанной технике. Они строили сет в реальной жизни, то есть у них была скала, сделанная из папье-маше, и персонажи были 2D интегрированы в этот реальный сет. Это был его первый экспириенс работы с таким вот как бы кукольным сетом. Затем, после выпуска, Валентин попал на студию, СПА-студию в Мадриде, тогда, когда они делали фильм «Клаус». И сначала он был джуниор-аниматором, и потом и работал, соответственно, на второстепенных персонажах, анимировал лошадей, а затем он был уже как бы повышен до настоящего аниматора и смог уже анимировать таких персонажей, как Джеспер и Клаус.
Затем, после работ на Spa Studios, благодаря его другу Тибо Леклеру, который работал на студии LAIKA персонажным дизайнером, Валентина позвали туда работать и в Америку. И он там работал как, я так понимаю, тоже персонажный дизайнер, и он дизайнил эмоции для персонажей, потому что на LAIKA перед тем, как все эмоции напечатаны в 3D-принтере для персонажей, то есть каждую эмоцию нужно было как бы отрисовать, смотреть в 3D, а потом уже привносить в жизнь, помещать на не марионетки, а куклы. Вот. И он рассказывал о том, как он это все делал, то есть нужно было каждую эмоцию отрисовать в фронт, три четверти и профиль, и что для каждого персонажа нужно было придумать уникальный сет эмоций, то есть это вот в основном была его работа. Также он делал 2D-тесты на студии, но саму 2D-анимацию он там не делал, потому что это, собственно, студия работает в кукольной анимации. Да. Также он рассказывал, что он поработал, так я понимаю, сторибордером на студии, когда они делали проект про место, в котором эта студия находится. И потом Валентин поехал на Реюньон близко к Мадагаскару и поработал там полгода. Это было, так понимаю, там во время ковида. И потом он из-за того, что у него обнаружили рак, он вернулся во Францию, чтобы лечиться в кругу семьи. Вот. Я надеюсь, я правильно перевела, потому что был очень большой текст. Все правильно, все правильно. Okay, so what are we going to do next? Yeah, I'm just going to tell if you can, Valentin, make some small poses, small stops for Sofia, that she will say it in Russian. Sorry. No problem. It's just more comfortable. Mm-hmm. So now the students are going to introduce themselves, and we are going to go to the review, right? Okay. Okay, so who's going to be first? Я могу начать. Окей, so, итак, студенты сейчас немножко расскажут о себе, и первой будет Ульяна Слепухина, правильно? Да. Отлично. Все верно. Всем привет, меня зовут Ульяна, мне 23 года. Последние 8 лет я проживаю в Ирландии, и здесь я окончила 3 года в колледже на специальность аниматор, но я всегда чувствовала нехватку знаний, несмотря на то, что я в колледже на аниматора учусь, но всегда чувствовала, что что-то не хватает. Из-за этого решила взять дополнительные курсы с Эдвардом, и вот я закончила 2, 3 и 4 класс. Я получила огромные знания, которые, несмотря на то, что которые за 3 года в колледже несопоставимы с тем, что я получила на тех 3 классах. Вот, в только кратчайший срок, считай. Со своим портфолио из 3 класса я смогла устроиться на работу в небольшую ирландскую студию, где я сейчас работаю как клинапер. Okay, so now I will translate. You could translate yourself as you're living in Ireland. Yeah, okay. I can translate. Okay. So my name is Uliana. I'm 23 years old. Nice to meet you too. So last year, 8 years I live in Ireland, and here I finished 3 years in Ballyfermot College. Mm-hmm. But I always felt I don't have enough knowledge of animation, and that's why I decided to take the classes for Edward, as it's online, so I can take it from Ireland. Mm-hmm. I got a very big amount of knowledge, which I couldn't get in college, like because there's so intense practice all the time going on. And after it, with my portfolio from the 3rd class, I could get the work in a small animation studio in Ireland. It's called Mela. Right now I'm still working there as a clean-up artist. Cool. That's all. Well, very nice. Nice experience. Thank you. So are we going to introduce a person and then show a work
like and do a review, or we are going to introduce everyone and then? I think let's introduce all and then review. Okay, so who's going to be the next one? It's gonna be Yana. Yeah. Давайте тогда я. Всем привет, меня зовут Яна. Мне 29 лет, сейчас я осознала, мне 29 лет. В 2017 году я случайно в Минске, в Беларуси, попала на спич выступление Эдварда по поводу 2D-анимации, что это такое, и он там презентовал проект, над которым он тогда работал. Вот, мне очень это все понравилось, и я вообще даже до этого момента не знала, что существует такой необъятный мир анимации. Вот, и плюс этот проект, тизер, мне очень понравился, и у меня прям все в голове как мозаика сошлось, я поняла, что это мое, что я хочу этим заниматься. И пошла на обучение в Animation School к Эдварду Курчевскому. Тогда он это был первый поток вроде бы. Да, наверное, один из первых. Да, вот. Отучилась не совсем хорошо, как мне кажется, немножко так халатно относилась к обучению. Ну, вроде как закончила с переменными успехами. Потом у меня был небольшой такой перерыв, я осознавала свою жизнь. В 2020 году мне пришлось переехать, сейчас я в Польше, и решила снова пойти к Эдварду Курчевскому туда же, в Animation School. И вот сейчас мне кажется, что я более осознанно прошла 3 курса, то есть 2, 3, 4, и плюс еще появился такой момент, как фестивальная заставка, поработать в команде. Это стало для меня очень хорошим опытом. Хочется продолжать делать что-либо с командами. Вот. И сейчас я подрабатываю фрилансером, ну и в поиске новых проектов. Okay, so now I'm going to be translating. So Yana Bogdankevich, I hope I pronounced your name correctly. She is 29 years old, and she first heard about Edward from his speech he had given in Belarus and Minsk, where he told about his project he was working on at the time. Yana liked a lot the teaser, like the materials Edward was showing, and she realized she wanted to become an animator. Before, she didn't know about the existence of such a broad world of animation. Just a question, how old was she when she saw Edward? Когда вы первый раз увидели Эдварда? Во сколько лет? Сколько это было лет назад? Минус 5. So 24. Да. Okay, and now how old is she? 29. 29, okay. Yeah, I'm just impressed by her level. If she didn't knew animation by now before and just came in. Okay, so then she decided to go to Edward's courses, and she attended one of the first classes Edward had ever given. So it's like what's called the first course. Mm-hmm. I forgot how to say nabor, so I don't know. Oh, yeah, it's fine. Okay, so but she thinks that she didn't take classes very seriously, so she didn't like what she had done at the time. So after some time, so now she decided to retake the course, so 2nd, 3rd, and 4th class, and now she is way more happy with her work. And yeah, so she's currently working as a freelance animator, I guess, and is looking for new opportunities. Yeah, it was very interesting to receive Yana's bag, because it was actually like 2 different persons. Like in the beginning, it was like amateur, but after a break, when she came back, it was like really like with well drawings, like another level of approach. So I was very glad. Yeah, I can see it in her animation that there's some solid basis. So yeah, it's really cool. Okay, so next. Всем привет, меня зовут Таня, мне почти 23. Вот. И я фриланс-художник, вот, и про анимацию
она мне всегда нравилась, но я решила ей заниматься только год назад. И за Эдвардом я слежу очень давно. Вот, всегда вот на его работу смотрела, такая, ой, как здорово. Не понимаю, как это сделала, но вообще здорово. Вот. И решила пойти на его курсы, вот. И было очень сложно, потому что я вообще ничего не понимала много времени, вот. Но Эдвард очень старался, все объяснял, вот. Что к концу я все поняла относительно. И вот я закончила, получается, 4 класса, уже понимаю все лучше, вот, знаю, куда идти, с чем работать, вот, буду дальше стараться, но пока еще вот новичок. Вот. Okay, so I'm translating. Tatiana Bakhmякова is almost 23 years old. She always liked animation, but decided to take the course only a year ago. She always looked at Edward's stuff online, and she didn't understand how it was made, but she liked it a lot, so she wanted to do something like this. And she took a course, and it was pretty complicated, but Edward put a lot of effort and explained stuff and was very patient. So yeah, I guess it's a success. I can confirm. So I guess that's it. We can go to reviewing work. Let's start. Okay. So you can share your screen. Yeah, you can share your screen, and you can choose. Actually, you have to choose who's gonna be first, and our host will share like a demo reel from that person. Yeah. So can you tell us who gonna be reviewed first? Okay. Сейчас ждем ответ. I'm gonna start with Yana. Yana, right? Yeah, with Yana, yeah. Yana. Mm-hmm. Finally! Someone who knows how to have a little fun. Okay, we can start. Can you see my screen? Mm-hmm. Yes? Okay, good. So first I'm gonna say that, globally, really good work. The drawings are solid, and I like the acting intentions. So yeah, I tried to make. So I'm gonna first play the animation. So Валентин говорит, что работа в целом очень хорошая. Видны как бы хорошие начинания и база. И он говорит, что сейчас он сначала проиграет анимацию. Damn it. Okay. What's happening? Sorry, my computer is glitching a bit. Компьютер зависает. Okay. Come on. All right. Maybe, I don't know if you see in real time, but the animation is playing right now. So I wanted to ask Yana about the beginning of the animation. The fur is moving a lot, and I wanted to know what was her intention. Is it the wind that is blowing the fur, or is it supposed to be some kind of overlap from a movement? Так, Валентин спрашивает, он хотел бы специально спросить у Яны насчет начала анимации. Он говорит, что мех двигается очень сильно, и он бы хотел узнать, он двигается потому, что дует ветер, или это предполагалось, что это будет какой-то оверлэп в анимации? Само задание на этом классе, в этом классе было добавить, ветер, да, получается. Вот, только у меня как раз-таки была проблема, что когда персонаж двигался, у меня не получалось внедрять этот же ветер
в само движение анимации. So Yana says that the actual assignment of this course was to incorporate wind blowing into the assignment. So it's the wind. Okay. But she told that she had some problems because when the character was moving, she had some difficulties with adjusting the movement of the fur. So. Of course. Okay. Okay, I understand better. Okay, so to do that, it's important to so I kind of figured that she was trying to include the wind, but here we have a bit of a hard time to know where the wind is coming from. Let's say, for example, and if there is some wind, we should have also this part over there that is moving too. Here it's a bit too stiff. So let's admit the wind is coming from this way. I'm going to do another layer. I'll let you translate. Thank you. Итак, Валентин говорит, что здесь есть небольшая сложность с пониманием того, откуда же дует ветер. И также он упомянул, что если вот ветер дует, то, скорее всего, и головной убор тоже будет как-то двигаться, а он слишком статичен. И он решил предложить, что ветер вот дует слева направо. Yeah, so I'm going to try to show how she could do it. So we have a mass. Sorry, I'm trying to draw with my slow computer. Okay. Come on. All right. So if we want to show the wind pushing on this way, we should have the mass being influenced on the same way, and trying to push the volume on the direction that we want. Итак, Валентин говорит, что чтобы показать, что дует ветер, нужно, чтобы массы меха были одинаково под влиянием ветра. И он старается сейчас толкнуть мех в сторону, сдвинуть массы меха. And then after we can, when we push elements like that, we can start to think of some kind of rotation. Like, for example, if I take the point of an element, we can think of making it spinning in this way. For example, and we have a hard time to do it, but if I take an element, I can the goal also is to not attract too much the attention on it.
because we want the audience to look at the character. It should be kind of subtle, even if the wind is blowing on it. Итак, Валентин говорит о том, что когда мы начинаем как бы изменять массу объекта, мы можем также подумать о его как бы вращении. Вот он предложил как бы взять точку объекта и вращать ее как бы по аркам, получается, по кругу, но он говорит, что как бы не стоит слишком сильно показывать движение, потому что может мешать персонажу, и наша задача сделать движение, даже при том, что дует ветер, достаточно нежным, незаметным. And another thing also is to be careful keeping the design as much as possible and not trying to change it too much. It's a bit hard to show with my big brush, but the idea is to keep the mass. And Maxime Delalongue was talking about it in one of the classes he did with you, in the stream he did with you. Everything is like a bouncing ball. We can take the principle of the bouncing ball everywhere, and here we have the principle of the stretch and squash that can apply. When the wind is pushing this element, it's gonna stretch. When it's coming back, it's gonna squash. Итак, Валентин сказал о том, что когда работаешь с массой меха, нельзя менять его дизайн. Им сложно это показывать с его толстой кисточкой, но как бы он старается как бы дизайн сильно не менять. Он сказал, что в одном из разборов, это Максим Дейланда был, да? Да, приходил. все верно. И он тоже давал фидбэк, и тогда вот он говорил, что можно применять сюда, как бы к этому меху, тому же принцип прыгающего мяча. То есть можно добавлять ему растяжение, сжатие. Вот. Something else you can think about is having desynchronization, in the meaning of having the elements going in different directions. For example, if one is going downward, another feather can go upward. And like this, it avoids to have everything moving in the same way. It's important to think of having a balance between chaos and harmony in your animations. Да. Валентин говорит о том, что нужно также подумать о том, что хорошо было бы иметь десинхронизацию в элементах. То есть нужно сочетать как бы гармонию и хаос в анимации, и желательно избегать того, чтобы все элементы двигались как бы одинаковой скоростью, одинаковым направлением. То есть если что-то десинхронизировать, это будет выглядеть лучше. I wish my computer would not be that slow. Okay, so that's one of the things I wanted to talk about the wind here. And when she's gonna move, we can still think of those principles. But maybe when she stops, because of course her movement, the body, the feather are gonna follow first the movement, then the wind. And once the body stops, we have the overlap, the following through, which is when an object is dragging another object, this other object will move lately after the main object. And after, once this effect is done, we can re-put the influence of wind. Итак, Валентин говорит о том, что когда она движется, тоже как бы нужно подумать тоже, как работать с движением меха. Он сказал, что да, как бы ее движение
получается, оно влияет на движение меха, потому что вот она движется, и получается, этот мех за ней как бы за ней следует, за ней как бы тащится. И после этого, когда она снова приходит в позицию покоя, снова можно добавить легкое движение ветра, покачивание. Okay, I'm gonna try to do it here quickly. Just a question. How long do you have with Yana left? I'm not sure, like, I don't know, like 10, 15 minutes, because we have like around 1 hour for like in total, I think. Okay. Around. Okay, good. Okay, I'm gonna stop with the wind and talk about another principle that I saw. Валентин заканчивает с ветром и будет уже переходить на следующий принцип, о котором я хотел поговорить. So another principle I want to talk about here is trajectory. Because here when she raises her head, globally everything moves pretty well, but it's a bit linear in the movements. Следующий принцип, о котором я хотел поговорить, это траектория. В моменте, когда он поднимает голову, все работает вроде бы хорошо, но кажется, что он немножко линейный. So I'm just gonna put a point on the nose. Он поставит точку на носу. To show that. Do you see how here the trajectory is a bit like that? We could have a curve. The idea would have to continue this nice curve that you started. So this nose should be over here. Он говорит о том, что следовало бы продолжить кривую арку, которая получалась, могла бы получиться, поэтому нос в одном из кадров должен сместиться немного влево. It's important to have the trajectory well controlled. Here, I like that the face is going so high, but the other drawings should be connected with this drawing. Like maybe being over there. Важно иметь траекторию под контролем, и ему нравится, насколько высоко как бы идет арка, и насколько высоко она задирает нос. Но вот один из кадров должен быть немножко в другом месте. And another thing I wanted to talk about is more about the choices of design. I'm gonna show, I took a screenshot of the film. Следующее, о чем хотел поговорить Валентин, это о том, что о как бы выборах в дизайне. Он как бы сейчас поделится одним из скриншотов, который он сделал из фильма. And do you see how the hands, okay, it's bad quality image, but you see how the hands are very angular. Everything is very sharp. And I feel that we lose a bit this effect in your choices of hand design. Он, когда показывал скриншот, он говорил, что руки в самом фильме очень угластые,
И он говорит, что самой анимацией в задании немножко потерялся как бы дизайн. So if I was you, I would try to maybe look at the design of the movie, take some screenshots because the hand design is very important. The hands the hand design is matching the style of the character, and a skinny character won't have fluffy hands, though a strong character we have big strong hands. And here those hands are more like a young man hand, a guy or something, but they don't look feminine enough and old, and we need to feel that on the hand themselves. So when you draw your hands, you have to be sure they're matching the characters, the character you are drawing. Итак, Валентин сказал о том, что он бы взял повнимательнее, посмотрел на дизайн персонажа в фильме, сделал несколько скриншотов, потому что руки в анимации выглядят как руки, скажем, молодого человека. Они выглядят недостаточно такими женственными и пожилыми, и немного не попадают в дизайн. Он говорил, что о том, что там руки там сильного персонажа, они большие и сильные, там руки там какого-то слабого персонажа, они такие не сильные. Yeah, here is a good example where the hand is way too strong when it should be way more skinnier with more sharpness. Вы что в этом кадре руки выглядят слишком сильными, они должны быть более худыми и как бы резкими. А можно вопрос сразу задать тогда? Допустим, если какое-то быстрое движение, вот, допустим, оно так делает резко, и можно же как-то так размыть пальцы. Я видела даже у Валентина есть такой лук в Клаусе, он так делал. То есть размывал пальцы, когда такое быстрое движение. Как тогда сохранить... Смир, да. Как тогда сохранить вот эту вот остроту? Okay, so Yana has a question, and this question is about the fast movement where the smear appears. She also saw the smears in your personal animations from Klaus. Yep. And she asks how to still preserve all this sharpness when there is such a quick and like smeary motion. Okay, let's take the example. I see a good moment to show that. Here we have this hand going very quickly from this point to this one. We have several options for a smear. One of them is to stretch the element itself. The other is to duplicate the element. For example, I would draw another finger here or something. I personally really like doing the stretch itself. We just have to take the same principles and also a smear should be, here I'm on 2, it should be on 1. I'm not going to do the in-between here, but when doing a smear, it's really good to be to have the frames cut at 1. Вот Валентин нашел хороший момент для того, чтобы показать, как же использовать размытие в анимации. И есть несколько способов, как это сделать. Первый — это делать растяжение. И второй — это дублировать объект. Ему в данном случае больше нравится сделать растяжение. Он говорит, что лучше делать эти растяжения на единичках, но как бы в данном случае он просто показывает. Поэтому будет на двойках. And we can still keep the sharpness in the choice of the angles we are doing. We can still be on model while it just
Yeah, grabbing the same design as we would draw it, but like if it's deformed with a deformation tool, we can apply this kind of design. Валентин говорит, что мы можем сохранить дизайн, когда делаем размытие, и как будто мы взяли и растянули кадр с как бы тулом для растяжения, но также руки могут остаться такими угловатыми и острыми. How long do I have left? I don't know, maybe again, like around like 17 minutes. I don't know. Okay. Just maybe I can try to push a bit this hand animation to I can do some more drawings. Валентин постарается сейчас как бы усилить анимацию рук и сделает еще несколько рисунков. Is it possible to turn on your camera, or you think your internet will be like lagging? I think I can try to turn it on, but I'm afraid my computer will not like it. If you will be like problems, you can turn it off. Thanks. Yep. Yeah, it's better if you can see me. Я могу позадавать вопросы параллельно или нет? Или лучше не надо? Я думаю, можешь. У меня есть вопрос такой общего, наверное, характера. У меня проблемы с прорисовкой, точнее, с качеством линий. Я очень много времени трачу на то, чтобы почистить даже раф-анимацию свою, потому что она прям супер грязная. Вот. И, может быть, у Валентина будут какие-то предложения, какие упражнения могут улучшить качество линий, в смысле, чтобы они не были такие волосатые, но прямой такой линии. Sorry, I had to cut the camera. It was glitching too much. Okay. So Yana has a question, just a general one. So she says that she has a lot of difficulties with cleaning her rough animation because it's very dirty and like hairy, and it takes her a lot of time to clean something. So she wanted to ask you if you have any propositions of some assignments or something she can do to improve in cleaning. Cleaning is not my specialty because I have also a very dirty hand drawing. Usually my lines, you see, I'm very I don't do a smooth line like that. I tend to do kind of crocodile line. I don't know what to say. Я имела в виду, что моя грязная анимация, она настолько грязная, что ее просят почистить, чтобы она была оптимально rough. Вот. So a correction to the question. I translated a little bit wrong. So she said that her rough animation is so rough that it's always asked. She's always asked to clean it a little. Like to make it in tie down, basically. Yeah. So for the tie down, the best is to really focus on the keys, spending a lot of time on it, and not being afraid of redoing it and being very rigorous. For example, if I take this drawing, unfortunately I don't know the model very well, so it's hard for me to do. Model we take. I just look quickly to see. Yeah. Okay.
type of line and being very thoughtful of how you will design the elements themselves. Maybe it's more about some straight line, and it's there than analyzing the character very deeply is so important, because it's there we can make the decisions of okay, how can I design this volume, make it clear, but in the same time having an elegant drawing that is pleasant to see if we press pause in the moment. В общем, Валентин предлагает сосредоточиться при тайдауне на ключах. И, я так понимаю, прорисовывать их даже по нескольку раз. Он сам не очень знаком с моделью, но он постарается объяснить. Он говорит, что нужно изучать персонажа очень глубоко и как бы хорошо отрисовывать модель, и так, чтобы на нее было... Отрисовывать ее очень точно, и чтобы на нее было приятно смотреть. То есть если мы нажмем на паузу в любой момент времени, чтобы как бы кадр выглядел хорошо. And even if it's a cleanup drawing, it's fine. If it's fine to play also with some stronger line and some lines that are weaker. For example, with teeth, it's always intimidating to draw all the lines that are in between. So making those lines a bit less strong can bring some appeal in the drawing itself. А также можно играть с толщиной линий. Какие-то линии можно делать толстыми, какие-то как бы понежнее. Например, в этом кадре в целом достаточно сложно рисовать каждый зуб по отдельности, поэтому вот он предлагает как бы ослабить линии, и это будет гораздо приятнее смотреть. I'm trying to draw, but the line is very slow. Come on. Okay, I don't think I will be able to finish this drawing. It's my computer doesn't like it. Он не уверен, что он сможет закончить этот рисунок, потому что компьютеру это не нравится. How do you say sorry in Russian? Извините. Извините? Yeah, almost. Извините. Okay. Извините. Okay. And something else also to make the face appealing, having the line of the eyes stronger is very helpful, because if we look at the hierarchy of the lines here, the ones underneath the eyelash is as strong as the one for the eyelashes. And usually we want the audience to look at the eyes themselves, the eyelashes. So having this line, even if it should tie down, having this line stronger is helpful to read your drawing better. Валентин предлагает усилить линию линию ресниц, линию как бы смыка глаз, потому что, скажем, на этом кадре линии есть у персонажа и как бы для верхнего и для нижнего века, но их можно делать полегче, если усилить линию как бы самого глаза и ресниц. Во-первых, будет проще как бы ориентироваться в этом кадре, и он будет выглядеть гораздо более приятно. I think I'm going to pass to the... Is there another question? All good? Есть ли какие-то вопросы? Поэтому спасибо, что ответили, все вроде понятно. Я потом еще позадаю вопросов. Либо могу, конечно, сейчас, я не знаю, но лучше, может быть, потом уже тогда. Если все. Yana is wondering if it's better for her to ask questions now. She doesn't have any questions about this particular work,
but she has some general questions, and she asks if it's better for her to ask the question right now or to wait. Maybe we can make, for example, like answers and questions in the end, and now go to next person. Maybe it will be better for timing. Okay. А так вообще неплохо, да? Well, again, to Yana, congratulations for your work. It's really, really cool. Thank you very much. You're welcome. Okay, I'm gonna do Tatiana now. Итак, у нас следующий студент Татьяна. Haku told me to come here and ask you for work. Could you give me a job, please? Okay, so yeah, first I'm gonna say again, really, really good work. The models are really nice. Hilda is a very nice character, and yeah, she did a beautiful work with it. Валентин говорит, что замечательная работа, персонаж очень интересный, и да, получилась действительно хорошая работа. Okay. The first thing I want to talk about here is the wave effect. I'm going to activate my camera a second to show that. Because for the little flying bears, we are missing some kind of undulation. And it's something that is kind of hard to capture, but once you understand it and can capture it well, it gives a very nice effect. Here, we still don't feel it. There's something missing. Первое, о чем хотел поговорить Валентин в этом задании, это принцип волны. Он даже включил камеру, чтобы показать. То есть должно быть как бы волнение. И в летающих медведях это пока не совсем видно. Okay. So a good thing to visualize it is imagining a little sphere that is moving underneath the object. Here, the sphere would be here. And we would have the curve that is still going away from that. And then we have another sphere coming on the top. The tricky part is not having the sphere moving on the object, but having the sphere appear, the undulation appearing and disappearing from your subjects. Итак, Валентин предлагает рисовать маленькие сферы вокруг объекта. То есть сферы не должны заходить на объект, но то есть как бы объект должен идти между сферами. So you see here, this sphere is vanishing. Maybe I did it little. It's over here. Так, здесь сфера исчезает. And then we have the next one that is taking place.
it keeps going. Is that understood? Все ли понятно? Yep. Yep. Okay, good. Then about Hilda. I think you have a very nice animation here. The base is strong. What we are missing, though, when she turned her head, I will show here. So she turns her head over there. That's nice. We are missing something on the eyes because, well, I'm going to activate my camera to show that. When we hear something and when we have something that we want to look at, usually we have an anticipation that is done by the eyes direction. And it's very helpful when, even if she has a blink, but before the blink, she starts to look in the direction, blinking, keep looking in the direction, and turn the head in the same time. But the eyes are doing the anticipation. After, you can have a strong anticipation that would be having the head going down when she turns, something like that. But playing with the eyes is very helpful to indicate your audience a bit early. I'm going to turn the head of the character, and then I turn the head of the character. Валентин сказал, что в целом работа очень хорошая, но в самой анимации есть недостаток в самих глазах. То есть он предлагает как бы играть с глазами, потому что сначала, когда персонаж что-то слышит, он сначала как бы поворачивает в ту сторону глаза, в сторону как бы направления звука, затем моргает, затем уже поворачивается. И это очень важный принцип. Okay. So, for example, here we could have her starting maybe on another drawing. You can do an in-between from this one when her eyes are starting to go in the direction that you want her to go. Например, в этом кадре можно уже начать как бы сделать поворот глаз. Да. И можно в предыдущем кадре сделать in-between, чтобы глаза уже как бы из положения покоя начали уже поворачиваться в сторону звука. So here I try to see if we could add another drawing between this one. Okay, and then here, come on. Here we could have the eyes starting to reopen already. Так, Валентин добавляет добавочный кадр в поворот. В этом кадре персонаж может начинать открывать глаза. Like this, we connect with this image a bit better. I wish I could draw with fluidity. That would be nice.
Okay. Another thing I wanted to say about this animation is the arm. When she turns, because here the arm is going forward and then is going back here. I think it should be a bit the opposite. In the transition. А следующее, что хотел бы сказать, Валентин, по поводу этой работы, это вот о руках. Потому что там в одном моменте рука сначала идет вперед, потом снова назад, а он предлагает сделать немножко наоборот. Also, it's nice to have what I find a bit strange here is both hands are moving at the same time. This one could be belayed and still be on the hips. Like this, you bring a desynchronization on your arm movement. It's important to think desynchronizations. Что странного в этом моменте, то, что две руки движутся одинаково, и было бы здорово, если бы ту как бы левую руку можно было, скажем, заставить двигаться немножко позднее. То есть, скажем, она все еще в каком-то моменте стоит на бедре. Очень важно добавлять в анимацию десинхронизацию. So having your arm a bit belayed here, and then coming to its end position. Так, сначала рука будет двигаться с небольшим как бы отставанием, и затем она уже придет в свою конечную позицию. And for the other arm, I think you can come back to this, to the animation you already have. It's working well. Just having, having it a bit delayed before is kind of helpful. Для другой руки предлагается оставить анимацию как есть. Единственное, что лучше сделать как бы небольшое отставание. Это бы помогло. And maybe you can have the arm as you have here coming backward. This one coming to be an anticipation of the next movement. So having it a bit later in your animation, in your timing. And also here in your head turn, I feel it's a bit chaotic what's happening in your drawings. The spacing is irregular and you try the smear, but I think we can do a bit better. Валентин говорит, что там в моменте поворота головы есть некоторые странности как бы в рисунке. То есть видно, что пытались сделать как бы размазанные кадры, но он считает, что можно сделать немного лучше. Okay. I will try to do it. I hope it will work well. Come on, buddy. Okay.
So I see what you try to do here with having the nose being belayed. It's kind of interesting, but I'm not sure if it was the best. Like, I think the most disturbing part is here, the head is slowing down drastically, when it should still be in movement. Итак, Валентин говорит о том, что он видит, что Татьяна пыталась сделать с помощью того, чтобы повернуть нос в другую сторону. Это достаточно интересно, но он пытается сделать лучше. Okay. And okay, I try to just position my drawings correctly to know where I will draw my smear. Так он расположил как бы рисунки правильно, чтобы понять, где рисовать его как бы размытие. Come on. Okay, so I think we can have the smear happening around here. Так, размытие может начинаться где-то в этом кадре. And I think it's important to keep the smile on. For example, I'm gonna mask my drawing for a second. On your animation here, you've been twisting the mouth on a bit a strange way over here. I think it should have been better to switch directly to the smile instead of having the mouth having a. It's important to have when you press pause, even if it's a smear, that the drawing is still coherent and elegant with the rest of your animation. Итак, Валентин говорит о том, что нужно обязательно оставить улыбку как бы на персонаже, потому что вот он считает, что в том кадре, где рот выполняет поворот, это выглядит чуть-чуть странно. И он предпочитает, чтобы как бы одна форма рта переходила сразу в улыбку, и потому что это важно, чтобы когда в любой момент, когда ты нажмешь паузу, чтобы все выглядело хорошо на персонаже. So it's a bit hard to draw right now. I'm not in the best Валентину condition. немного сложно рисовать, потому что компьютер сильно тормозит.
Come on. Oh, it's so frustrating. Okay. Okay, the idea here is to arrive to the next key, but I don't have it really well. But the idea is just to be sure that you control well your spacing, and you apply your smear on the frame that will pass that is passing the faster from a position to another. Валентин говорит, что очень важно думать о спейсинге в анимации и накладывать размытие именно на тот кадр, который быстрее, в котором нужно быстрее перейти от одного кадра к другому, то есть где большое расстояние между кадрами. Okay, I'm passing to this other animation over there. There was few stuff I noticed that she could work on if she want to improve it, or just in general. Here she tried to draw Hilda breathing in, and something that is important to manage with the breathing, the movement is not starting from the head, but is starting from the chest. Он хотел сказать несколько слов по этой работе. Видно, что пытались изобразить дыхание, и важно, чтобы в дыхании важно, чтобы движение шло не от головы, а от грудной клетки. So here, if we have the anticipation, it's the belly that is going inward, and then I do big shapes, so it's not exactly how it should be, but basically here on this drawing, the chest is starting to blow, but her head should still be tilting downward. Валентин говорит, что в этом рисунке грудь должна уже подниматься, но голова должна все еще смотреть вниз. Он рисует такими большими формами, и понятно, что это не должно быть прямо совсем так. And then we can have the head starting to go up with the lungs keep blowing inward. Blowing like так дальше можем начать уже. Можно начать поднимать голову, при том, что грудь уже начинает опускаться. Okay. Another thing I wanted to say about this animation, the lip sync works pretty well generally, but just at the end, she's saying please. And I feel that we don't feel it very well. The emotion is there in the drawing works well, but I think that if it's important in lip sync to having the lips pushing into a shape. For example, here, the mouth is the same size from this drawing to this one. But if she push it more, we would feel even more the please feeling, the word that she's trying to say. Итак, в целом в этой сцене работает липсинг хорошо, но в том моменте, когда в конце она говорит «пожалуйста»,
мне предлагают немножко утаировать движение рта, потому что там есть моменты, где от одного кадра к другому как бы форма рта сохраняется, и было бы лучше, если бы она как бы продолжала меняться с кадра в кадр, была немного утирована. Тогда было бы более ощущение того, что она просит. Yeah, don't be afraid of pushing it. And if you feel you're going off model, you can still reduce the shape of the drawings before. Можно не бояться утрировать еще больше, но когда чувствуете, что работа уходит от первоначальной модели, можно немножко подправить рисунок до. And here also, I feel that what's happening here on the arms is a bit chaotic, and I wanted to ask her what was her intention when she did this animation. Итак, в этом моменте руки действуют немного хаотично, и он бы хотел спросить Татьяну, какие были намерения в этом моменте насчет рук? Что она очень резко повернулась, вот, а затем супер быстро их сложила. So Tatiana thought that she just quickly turned around and also quickly just crossed her hands on her chest. Okay. And does she feel panicked? Because here at the end of the animation, she seemed annoyed, but she seemed to be a bit panicked in the same time. I want to know what is her emotions here, but she tried to convey. Валентин хочет знать, какие эмоции пытались передать, потому что в конце кажется, что она немного раздражена, но при этом она еще и немного паникует. Ну, она увидела свою мать, которая как бы не должна была об этом знать, и, соответственно, она сначала испугалась, потом увидела и как бы расстроилась, что, ну, как бы ей ничего не достанется, ничего не получится у нее. Ага, so in the end, okay, okay, it works. So in the end, she sees her mother, who is not supposed to hear anything about her plan, I guess. And at first she is panicked. She is a little bit afraid. And then she is disappointed because she understands that she will not get anything. Okay. Okay, got it. So what I tried to do here is to bring some arcs in the movement of the hand to make it a bit coherent, because here the movement was a bit too chaotic, and I tried to keep this chaos idea of the movement but bring some harmony by having a trajectory. И так он пытается внести траекторию в движение рук, потому что движение было само слегка хаотичным. И он пытается сделать так, чтобы оно двигалось по аркам. Like that, maybe. I go straight ahead here. I have a basic idea in mind, but I just try to, when to see the movement I'm giving with my drawings, I imagine, okay, with my drawings going in this direction, I can kind of guess why it will arrive on the drawing after, and I keep drawing that, the same thing frame by frame. В общем, он кадр за кадром поправляет руку, чтобы она двигалась в соотношении с тем движением, которое он задумал. I think also very soon we have to go to Liana. Okay, sure. Well, I was basically done. It's all what I wanted to say for Tatiana. Okay, I'm sorry again for my
computer glitching. I wish I would have a bit more fluidity, but well. Is it still clear for everyone when I'm drawing? Валентин спрашивает, все ли понятно, когда он рисует, потому что он извиняется за тормознутость своего компьютера. Все ли понятно? Да, все понятно. Все понятно. Спасибо. Yeah, everything is clear. Okay, good. That's all that matters. So now, Uliana. You can show the wheel. Да. If I had a gun with 2 bullets and I was in a room with Hitler, Bin Laden, and Toby, I would shoot Toby twice. Okay. So here I wanted to talk again about the ondulation and how to bring wind. Здесь Валентин тоже хотел поговорить о волнообразном движении и о ветре. In the volume. And I want also to talk about how to keep the design in the animation. Также он хотел поговорить о том, как поддерживаться дизайна в анимации. So here to simplify how I would have done it, I think I would have avoided to have too much wind at the beginning and have a big wave of wind coming to attract the attention of Cusco. Итак, как бы это сделал Валентин? Сначала бы он избегал того, чтобы было много ветра в начале, и затем он бы послал такую большую волну, чтобы привлечь внимание Куско. I'm going to try to draw it. So here, for example, we have this shape over there. I would have it being pushed. And maybe playing a bit with the volume. Итак, вначале есть форма волос, и он бы в следующих кадрах начал ее немного как бы толкать, сохраняя ее объем. And having, for example, if we imagine a dot, the dot of the point of the curve over there coming upward. Итак, если мы представляем, что вот точка на этой форме двигается вверх,
And then after the big wave is passed, having the fur going back to its position. И затем, когда большое дуновение ветра прошло, волосы должны возвращаться к их изначальной позиции. Okay, maybe I didn't choose the best moment. Yeah, here I wanted to show also the ondulation is a bit chaotic. Like we can feel that there's waves, but there's something on the drawing that miss some continuity. For example, if there's a wave starting here, we should see it continuing after. Волнение в этом моменте немного хаотичное. Например, в этом моменте, если видим, что начинается волна, она должна и продолжаться и в следующих кадрах. And having this continuity of a wave giving a place to another one, and being sure that we see the transition of Одна волна должна сменять другую, и мы должны видеть переход этих волн друг к другу. Okay, is this understood so far? Все ли понятно? Да, понимаю. Okay. It's clear. Good. I wanted to talk also about some cleanup issues, because if we look at, for example, this line over there, she's going downward, then she's going upward. It's not, we can see it's not very well controlled. And when you're doing your cleanup, it's very important to control where your lines are starting and where they do stop, and to be sure that it's following your intentions. Валентин также хотел отметить ошибки в чистке анимации. Например, там в одном моменте линия скользит с одного места в другое. И он говорит, что очень важно это контролировать и знать, откуда идет линия и куда она идет, чтобы они просто так не ездили. And we can see it, for example, on the ears. If I take, for example, the spacing between those two lines here, the choice of design you have for them is changing on almost every drawing. Если, например, возьмется за уши, и вот посмотрим на эти две линии, которые строят толщину уха, то расстояние между линиями в этом месте меняется практически в каждом кадре. So, for example, if you want to have the line following the curve here, and having this kind of spacing, you should have the same thing on each of your drawing, unless you want to do a transition from a design to another, but this should be brought intentionally.
Итак, как бы расстояние должно сохраняться одинаковым. Если только как бы в каких-то моментах не хочется делать переход от одного дизайна к другому, но это должно быть сделано осознанно. So if I take your over drawing, then here we should have more something like that to follow your design. And you have to keep those intentions. For example, if you decide to have a break here, on the next drawing, you're not gonna do a curve. You keep the break in every drawing. Итак, если в одном кадре нужно, как бы, если в одном кадре сделан перелом, то в следующем кадре не может быть плавной линии. То есть везде должен сохраняться в таком случае острый угол. Because you see here, you went back to a curve when before you had an angle, and here the line should be following the volume of your ear, like you had in your drawing before. Итак, на этом рисунке опять получается, что линия вернулась к плавности, хотя в предыдущем кадре там был четкий угол. И вот так быть не должно. In the same way, the over part of the ear here is at this level. And on the next drawing, you bring it all the way up here with no transition. In this case, it's good to keep it as you had before. Итак, в предыдущем кадре другая часть уха находится на одном уровне, а на следующем кадре она находится уже как бы сильно высоко и гораздо дальше предыдущего кадра без какого-либо перехода. Лучше держать как бы все точки на одном месте. After, yeah, I can see that here we have the ear that is spinning on itself and coming to this shape. But you have to bring it consciously and have the transition happening with a smoothness. Итак, там из одного момента в другой уши очень сильно меняют свою форму, и как бы двигаются, поворачиваются сами по себе. Нужно сделать какой-то промежуточный кадр. Something else about the drawing. I feel that this drawing is very off model. I don't know very well the design of Cusco, but I think that the eye is going way more out of the face than that. And here it's a bit, the face itself is a bit too large. Кое-что еще Валентин хотел сказать по поводу рисования. В этом моменте Куско слишком сильно не в модели. Он не знает, как точно прям было в моделшите, но при этом ему кажется, что глаз выходил гораздо сильнее за линию лица, и в целом лицо слишком большое в этом моменте. Yeah, I was trying to look at some drawings. Yeah, you see how here on this drawing, he's turning just a bit the head toward us, and the eye is already popping out from the shape of the head. And, в моменте, где... Yeah, you can speak. Sorry. В моменте, где Куско в 3/4, там уже видно, что глаз сильно выходит за форму лица.
after again, I don't know very well the design. I just feel that here we are off model, and it's important to take the time to adjust it. Насколько я помню, я брала скриншот из мультика вот на ту позу. Там она была такая, с таким расстоянием от скулы до глаза. So Uliana says that as far as she remembers, she took this, she drew this pose you talked about over a screenshot she had taken from the film, and it was like this. So the distance from the eye to the skull bone. Okay. Was like this. No, I don't know. Was it a frame that was between two drawings, like an in-between, or was it a keyframe, if you remember? A keyframe. It was like a keyframe. Yeah. Okay. Yeah, it's actually quite changeable through animation. Yeah, it's normal because the animators are interpreting the character in different ways, and but yeah, I understand what you mean. Here I try to bring a bit more fleshness in the jaw. And again, I don't know how they did it in the movie, but I feel that you could have the head, the nose already completely turned. Here it's weird to have a line in the middle. Usually in animation, we just jump from a side to another. But you can still have the delay between come on. I'm talking to my computer. And I feel also that in the choice of design you took here, it's a bit of model. It's a bit too roundish. When Cusco, even if he's a sweet character, he still has some sharp angles with round angles, and I feel we are missing a bit this harmony here. В целом, про этот кадр Валентин говорил еще о том, что странно иметь линию носа ровно по центру. Он сказал, что в целом в анимации люди обычно прыгают с одной стороны на другую и обычно не имеют прям чего-то ровно по центру. Он сказал, что в целом по дизайну в этом кадре все какое-то слишком кругловатое, даже при том, что Куско был положительным персонажем, у него все равно были в его дизайне острые углы. So yeah, just put the design on the other screen so I can look at it. Yeah, he has some, as I see here on the other window, he has some sharp angle in the jaw that are very iconic of his shape. The chin is sharp. В этом моменте он видит, что угол у подбородка должен быть более острым. Это такая как бы знаковый момент в его дизайне. Here we can still have the jaw being belayed. And again, I will try to keep the sharpness in the jaw. Здесь, в этом рисунке, мы все еще можем иметь его подбородок
его подводок все еще может немного отставать. И также можем рисовать его также угловато. And even if you take drawings from the movie as a reference, which is really good, it's good to, for example, if you feel that that you can push the design in a stronger way to bring your own essence to it. Даже если вы берете фильм... Yeah, sorry, keep going. Sorry. Даже если вы берете скриншоты из фильмов, то можно как бы еще дорабатывать дизайн, если видите, что что-то в нем не так, и как-то делать свой подход. I wish I would have studied the character a bit more before. It's not an easy one. Валентин говорит, что этот персонаж достаточно сложный, и он бы было бы здорово, если бы он его изучил заранее. And here we can have the jaw coming back. I feel we are missing a bit this effect of follow-through. Здесь подбородок возвращается на место, и он думает, что как бы недостает момента как бы захлёста. I'm looking also at the trajectory of your head in general. Looking at this line over there. Here we arrive to this position, and then it's just moving downward. When what we want to have here is some kind of a direction like that, because we are coming from over there, and we are missing a bit this effect here. I think it's just by playing with the position of your drawings. Здесь Валентин снова говорит об арках и о том, что рисунки должны двигаться по арке, по определенному пути. И он сейчас в данный момент просто смотрит на одну линию щеки и пытается просто поправить положение рисунков по той траектории, которую он хотел видеть. And then here we can come back to this position. But you see here, even if I just talking about the constants of the shapes, your head is this size over there, and here you see how it gets much wider. It's very important when you do before in-betweening, just when you have your keys, to check your model at the tie down. But you see this work of trajectory, you should have it already at the step of your rough.
when you do your rough, you have to be sure that you focus on all the mechanic to then after focus only on the drawing. Итак, сейчас Валентин говорит о том, что именно о постоянстве рисунка, постоянстве формы. В одном кадре как бы голова определенной формы, а в следующем она уже гораздо шире. Он говорит, что об этом всем нужно думать еще на этапе черновой анимации всей механики. То есть сначала, конечно, лучше отрисовать ключ, и потом уже рисовать сначала ключи, потом промежуточные кадры. So yeah, if from the step of your rough, you're already thinking first of the mechanic, the global mechanic, the movement, being sure that all the trajectory are strong in the global shape, and also the volume, being sure that you have the constant volume of your character correct in every drawing. You will win a lot of time when you will draw your tie down and trying to put your drawings on model, because you have already a strong base to work on. So the step of the rough is very important because the lines are not final, they are still not very precise. Being sure that everything works well together before passing to the next step. Итак, этап черновой анимации очень важен, потому что сначала нужно продумать все как бы части механики, чтобы посмотреть, что все работает хорошо вместе, прежде чем переходить к следующему этапу. So see this step that I'm doing here, correcting the spacing, is very important to do at your rough pass. And then after you can play with the drawings. Итак, то, что Валентин сейчас делает, это он корректирует спейсинг в этой работе. И это как бы работа, корректирование спейсинга входит в процесс создания черновой анимации. Okay, how are we good in timing, or should I stop here? I think it's a good time to start answering questions. Sure. So I think that first of all, the students should ask their questions if they have one. Yeah, I think Yana, she has some as well. Yes. And with Yana, maybe Dania, yeah. Of course. I will turn on the camera, so I'm looking at you. У меня только один вопрос. Можно я это задам? Яна много будет, наверное. Я такая один. Я хотела спросить, вот, например, вот сейчас вот работу смотрел человек, не человек, а Валентин, извиняюсь. И вот мне сложно такую работу вот, чисто линии привести, то, что он берет очень много времени. Насколько вообще это актуально, ну, важно иметь в портфолио работу с чистой линией? Или, например, нормально, если все портфолио будет такое немного, ну, как бы черновая такая анимация, но, понятное дело, как сказать, ну, понятное. В дизайне, то есть она, ты ж именно в тайдауне, когда все прорисовано, но не чисто линия. Да. Насколько это, ну, важно? So Uliana has a question. So she has some difficulties with drawing the clean lines. So she's asking whether it's okay to have all the work in tie down into portfolio, or she must have some stuff drawn in clean. Yeah, for line test, it's completely okay to have just your key drawings being very clear, being with a nice line. But then after, for the in-betweens, it's okay to stay rough. Even for a show reel, usually, maybe you want to translate that before I keep going? Да, я могу. Нужно, чтобы ключи были достаточно понятными, а промежуточные кадры могут быть и черновыми. When I work on productions, usually there's cleanup artists coming after me. So my job is to be sure that everything is clear for them
and usually I try to draw every line of the drawings, but it's okay if all the lines are not perfect, and I can stay a bit rough on some in-betweens and some breakdowns. And I feel it's even good because it gives a lot of life to your drawing. When it's too clean, when the lines are too perfect, I feel the animation is even losing a bit of its soul. Да, итак, Валентин говорит, что когда он работает, он обычно знает, что после него эта работа перейдет к художникам, которые будут заниматься чисткой анимацией, и поэтому старается для них сделать работу максимально понятной, порисует все линии. Но иногда он также делает что-то достаточно черновое, и он лично считает, что когда все слишком чистое, анимация может даже потерять немного своей души. Всегда хорошо иметь что-то такое живое и черновое. And it depends also of what kind of work you are looking for. If you are looking to be a cleanup artist, then yeah, it's really good to show very beautiful cleanup where every drawing is well cleaned. But if you look of being an animator, it's maybe more interesting to focus on having good animation working, even if the drawings are a bit rough, than focusing on spending a lot of time of having everything completely drawn clean in a very clean line. It depends on what you're looking for. Так, Валентин считает, что также это зависит от позиции, которую вы хотите занять в индустрии. Если человек хочет стать аниматором, который чистит анимацию, то, конечно, в портфолио должно быть что-то как бы почищенное. Но если хочется работать как аниматором просто, то как бы можно иметь и черновые работы. Yeah, thank you. I understand. Теперь я могу? В общем, во-первых, почему изма? По какому критерию выбирался шот, на который будет фидбэк? Это значит, что изма — это самый такой слабоватый или просто там такие серьезные ошибки насчет ветра или еще какая-то причина? So Yana asks, what was the criteria of choosing the assignments for critique? So why did you pick her ISMA assignment? Was it like weak or something? It's because her other animation were really good and I had nothing to tell on them. And that's why I picked ISMA. Because I saw some stuff to talk about that she could improve. Thank you very much. You're welcome. Да, я переведу для зрителей. Итак, выбрал эту сцену, потому что все остальные были очень хорошие, а в этом увидел возможность для того, чтобы что-то поправить. Супер. Следующий вопрос. У меня иногда бывает проблема. Sorry. Oh yeah, I just wanted to add, if you want a quick critique on your reel, I can go back on it. Если хочется критики на рeel, может к нему вернуться. Finally! Someone who knows how to have a little. Sorry, it is glitching. I'm gonna try again. I think just a quick thing I could tell is maybe on the storyboard scene, on the skateboard scene. At some point, I noticed that the skateboard could have improved a bit the volume on some drawings. I wish it would open. Well, it doesn't open. But after, yeah, you lip sync after is with the guru sorcerer from the Princess and the Frog is really good animation, and
you get the volume, all the intentions are very clear, and the design is respected. Yeah, it's very good. Да, в общем, Валентин говорит, что Рил очень сильно лагает, но вот он заметил, что на моменте со сценой со скейтбордом можно было бы немножко поработать с объемом скейтборда, но сцена с липсинком была очень хорошая. Спасибо. Вот, в общем, следующий вопрос. Yeah, unfortunately, we are not able to see anything when you like use it in a full screen mode. I don't see my screen right now. It's black, I guess, or it's only for me. Да, черный. Now it's visible only when it's. You don't see my screen here? When you use the video thing in a full screen mode, we see just a black screen. But when you, if you don't make it full screen, we can see it, I think. Oh. Yeah, okay. We see it right now. Okay. You see when I am moving the frames here? Yeah. Yes. Okay, good. It's mainly over here, but I feel that this skateboard could be starting to be moving a bit upward, and I don't know if it's matching very well also the perspective. Там говорится про скейтборд и про то, что он должен немножко... Давайте забудем, а то не видно ничего. So unfortunately, it's not visible for us. So let's move on. Okay, forget it. It's. Ну, я поняла про скейтборд, что там с объемом нужно поработать. Спасибо большое, это было полезно. Thank you. Следующие вопросы? Вот я хотела спросить вопрос. У меня иногда бывают проблемы с выбором ключей в анимации. Допустим, если идет какой-то динамический шот, идет движение, допустим, всего тела, и там тоже важное движение рукой, плюс еще и липсинг. И вот вопрос, как правильно выбрать ключи, либо их делать очень много на вот каждый вот этот нюанс, чтобы потом, если в клинап отдается, чтобы человек понимал, что происходит. Потому что в тайм-чартах это все показывается, а если я, допустим, не покажу момент какой-то, короче, вот вопрос, как правильно выбирать ключи, если что главное вообще, когда делаешь там тайм-чарты? Голова, либо рука, если это и то являются важными моментами в анимации. В общем, я не знаю, понятно я задала вопрос или нет. Okay, yeah, I think I will try to translate because Yana has a very interesting and complex question. So she says that she often has some problems with choosing key frames, especially when it's some action movement. So there are lots of moments which seem very important. So does she need to make a lot of keys if the movement is very fast because she needs to turn it into another person who's going to make in-betweens? Or because in the time charts, everything will be visible. So she asks, what's the most important thing, the head, hands, or something like this when choosing it, or lip sync it when choosing a time chart? I try to find. Yes, choosing the keys is often complicated because most of the time the movement are continuous and everything is moving, and when we are moving like that, why the key?
it's hard to define it. Usually, the best thing to think is where the extreme, where is the head, for example, if I'm turning the head like that, where is the moment where it will be the maximum on the right, maximum left, etc. Same, you can find keys on the extreme of the movement. For example, if you have the hand coming like that, you choose the hand when the frame where the hand is the farthest. It's really the extreme movement that you can pick as keys. After you can, it's not, you can choose other keys at some other point, and it's even more complex. For example, if you have movement on the character, for example, his clothes are in movement, you can, it's complex to put keys on that. So, do you hear me well? Yes. Yeah. Okay. Can you just try to speak so I see? 1, 2, 3. 1, 2, 3. I think it's less good than it was before. Okay. 1, 2, 3. Okay. Yeah. I can hear you with this one. One is Nice. talking. Good. Sorry. And so that's how you can choose your keys. And for the breakdown, it's easy to think it as the frame that is going the fastest. For example, if I'm moving my hand quickly, the breakdown will be the hand that is over there, because it's the one that is moving the fastest from a point A to a point B. And for lip sync, you can have, for example, a key or when you have the biggest movement, the biggest moment of expression. For example, when I'm speaking and I push on the E, you can have a key on the E or ah, and then you will have the pow, and you can have a key on pa when the big opening. Again, you can play with the extremes, but usually the lip sync is independent to the acting. If you focus first on your acting, and after you think of how the lips are moving within the acting, and you can have the big shapes hand drawn, but for all the details, you think it after you have placed all your in-betweens, and yeah, only then you can think of how the lips are moving. Does it answer your question? Ага. Итак, Валентин говорит, что проще всего находить ключи по экстримам, то есть максимальному положению, скажем, головы. Там, если она движется справа налево, то, скажем, максимально в левой позиции, максимально в правой позиции. То же самое там с руками. Да, когда персонаж находится в одежде, и одежда тоже двигается каким-то своим принципом, рисовать, выбирать ключи гораздо сложнее. Также он упомянул, что когда мы делаем брейкдаун, мы выбираем как бы тот рисунок, который движется как бы максимально быстро. То есть если у нас идет движение как бы руки из одной точки в другую, то мы как бы рисуем тот рисунок, который, понимаю, что ближе к финалу. Что-то типа того. Также он сказал насчет липсинга, что, скажем, если персонаж произносит звуки типа «и», то лучше, конечно, выбирать ключом от момента, где рот наиболее растянут. То есть в тот же момент с «а», то есть рот должен быть максимально раскрыт. Обычно анимация липсинга идет как бы отдельно от актинга. То есть, в принципе, если сосредоточиться на актинге сначала, то потом легко можно будет добавить и липсинг. То есть, получается, сначала делается актинг, а потом на него добавляется, и если нужно, добавляются еще брейкдауны и ключи по липсингу. То есть, в основном сначала это тело, а потом опираемся на тело, а потом уже все остальное. So another question is, at first we are animating
the acting, and then we are adding the lip sync to it on the top, and the keys for the lip sync as well. So is that right? It depends. Sometimes you can think of some keys of your character acting within the lip sync. For example, if you have a big hey you, you can play with the moment where it will be like hey, and start to design your pose within the lip sync, but have the extreme of your opening being the key, and you can choose with the sound where is the big tonality, and choose to put your key here and design your drawing within the sound that is the mouth doing, and having the pause going with it. Итак, это все зависит от случая. То есть, например, если персонаж что-нибудь как бы кричит, то можно на моменте, где он максимально открывает рот, начать уже как бы дизайнить позу. И получается, в этом моменте мы отталкиваемся от липсинга. Thank you very much. Может, кто-то еще хочет задать вопросы, чтобы меня разбавить немножко? Я думаю, что это нормально. У меня есть, в принципе, еще вопросы из чата. Мне тут присылают в документ. То есть можно, мне кажется, задавать вопросы, которые есть у нас, потом я перейду в чат, что они могут повторяться, в принципе. Ну, да. Ладно, тогда я задаю вопросы, раз все молчат. Есть такой вопрос. Допустим, я задумала динамичную анимацию, очень динамичную анимацию, допустим, драка, вообще битва какая-нибудь, и там вот взаимодействуют несколько персонажей, и плюс камера двигается, и там разные ракурсы, допустим, несколько камер на одну и ту же сцену. С чего начать планирование вообще вот этой вот секвенции? Может, есть какие-то примочки, типа, допустим, нарисовать вид сверху всей этой локации и следить за персонажами, как они и где они находятся, чтобы не сбиваться, ну, и чтобы понимать их движения, чтобы, допустим, в каком-то плане поближе, чтобы мы понимали, что он правильно двигается, чтобы не ломать движение персонажа. Okay, so Yana asks a question. So, for example, if she plans a very complicated shot, like a fighting scene where the characters are like fighting and moving fast, and she has several cameras which she's going to switch between, and are there any thing we can do to make sure that the characters are staying in the same place? So, for example, she proposed an idea that probably we can draw the whole scene from above, so we can understand where the characters are going. So when we are changing the camera, we can understand that the characters are moving in the right direction. And yeah, basically that's it. Here it's it's really about storyboarding and staging. It's one of the key rules that is very helpful to be sure of the clarity in your animation. Even if you are switching cameras, is being sure that you have, for example, character on the side A and character on the side B. Even if on the next shot this character is far away, this one is very close, we can still know that this guy is character B and this guy is character A. If you switch camera, you can still have the same thing. And even if they're moving on screen, maybe you can show them starting to switch places, and then this character A it can be on this side of the screen and this character B over there. It's a way but it has to be very clear if you switch the size and being shown. Though the easiest way is to be sure that each character is on its sides, even if they're there or
software. Yeah. Окей. Ответ такой. То есть, в принципе, этот вопрос больше про раскадровку. И Валентин, собственно, привел в пример правило 180 градусов, когда даже при том, что персонажи находятся на... Как бы один персонаж может быть ближе, другой может быть дальше при изменении камеры, каждый персонаж должен оставаться на своей стороне. Да, могут быть моменты, когда персонажи начинают... Мы показываем, что они меняются местами. Тогда они могут уже в следующих кадрах появляться как бы в разных сторонах. Вот. А так, да, главное, чтобы просто персонажи, каждый был на своей стороне экрана, и чтобы не путать зрителей. Спасибо. У меня еще два вопроса, и я все. Если это касается раскадровки, то, может быть, Валентин может посоветовать какие-нибудь книжки по раскадровке или что-нибудь, чтобы более понимать, как строить анимацию. If this question depends on the storyboarding, could you please, Valentin, propose some books, recommend some books, which guys can use for learning the storyboarding process? Или просто изучать мультфильмы, или что? Or they can study films. I don't have a specific book to advise, but what she can do is to watch a show without sound, or watching an animation short film, or anything she wants without sound. Like this, she can focus on the image and analyzing it. That's how I practiced on my side, and maybe doing some sketches, very quick sketches of every shot. Or studying from screenshots. There's some screenshot websites for movies, and it's helpful to study the relationship between a shot with another. У Валентина нет конкретной книги, которую могу посоветовать, но он предлагает смотреть какие-то шоу без звука и там быстро зарисовывать моменты из шоу. Это может помочь. Да. Something else that helped me, I will try to find it on Pinterest. If you look at Tuesday tips, Tuesday tips, there's some very good tips for storyboarding that helped me a lot when I was studying. На Pinterest можно найти вторниковые советы. Это такие короткие советы, которые сделаны художниками Gris и Norm, то есть они так и называются, Gris and Norm. Вот это пара, работающая на Disney, и они вот иногда помогают людям бесплатными советами. Да, спасибо большое. Надо будет поизучать. И у меня есть еще один вопрос. Так как я нахожусь, в принципе, в поиске работы, то меня интересует, каким образом можно выходить или узнавать про запускающиеся новые проекты в 2D-анимации, ну, то есть как анонсы, что вот скоро что-то выйдет, что-то в производстве, не считая знакомых. So Yana is in search of job at the moment. So she's asking how it's possible to hear about the projects which are going to start to go into the production without just having connections. Well, if she looks at some newspaper like Katsuka or animation magazine, they talk about the new project in production, and she can just send an email to the studio and send the reel if there is a project that she really likes, and asking for a work like that. Я прошу прощения, у меня разрядился наушник, поэтому звук будет хуже.
Надеюсь, меня слышно. В общем, Валентин предлагает смотреть, что вакансии, в принципе, и вообще новости о новых начинающихся проектах появляются на таких онлайн-журналах, как Katsuka, Animation Magazine, и тогда можно вот выходить на контакты и послать этим людям свои демо-рилы, в принципе. Спасибо за ответ. Я просто думала, что например, на Кацуке больше уже практически готовые проекты. Нет. Может, ну, видимо, значит, да, неправильно посмотрела. Спасибо большое за ответы. У меня появился еще один вопрос. И какие планы у Валентина вообще на будущее? Может, он хочет проект свой какой-то, или он уже реализует что-то такое? Не то, чтобы я там на работу напрашиваюсь, я просто спрашиваю про планы на будущее. So Yana asks about your plans for the future. Are you like working at some doing project at the moment, or you are going to work on something? So right now I'm, as I told you, I'm sick, so I can't work as much as I want. So right now I have the chance of being able to keep doing my work on my own rhythm with the French feature film Sirocco and the Wind Kingdom. But I'm planning of doing a break with animation, because it's a lot of involvement to follow the rhythm, to answer a high quantity of work in a very short time. And I'm planning of working more on a comic book in the future. Итак, в данный момент Валентин не может так уж много работать, потому что он не очень здоров. И он сейчас работает в таком достаточно свободном темпе с французской студией. Я не услышала, на каком полнометражном фильме он работает. То есть кто-то там и зимнее что-то. В общем, он работает сейчас, но, к сожалению, к счастью, он хочет взять перерыв в анимации, потому что он не может так уж много работать сейчас из-за состояния здоровья, и анимация требует слишком много увлечения. А так он бы хотел взять небольшой перерыв в анимации, и в будущем он мечтает работать над комиксом. Спасибо большое за ответ, спасибо за фидбэк. Я довольна, что отличница в Animation School и получила такую возможность. Yeah, so Jan is very happy about having such an opportunity of being how it's called, the person who got all the excellent marks in the animation school, and that she got such a great opportunity of having a feedback from you. Now we still have some questions from the chat which I'm receiving. Yes. And there are 5 questions. Okay. So the first question is how to properly approach character speech animation. Should a person draw every spoken letter in a row, or it's better to work on using the keys? If a person has to use the keys, how should a person find the keys? And are there any arcs of lips movement? I guess this question was already pretty much answered. I can add some stuff about that. It depends also on the style of animation. For example, Disney has always been working on 12 images by second for the lip sync, because it's also for fluidity, but also for the lip sync, because it gives more option to describe all the movement happening on the lips that are happening really fast. In the Japanese animation style, which is more, I think, 8 images by second, they go more to the essential and try to grasp the global shapes instead of describing every lip shapes, every sound. But even if we have 12 images by second and the opportunity to be very precise on the sound we are describing,
it's good to try not to show all the shapes for every sound, because often our lips are pronouncing several sounds in the same movement, and we can have, for example, if I say for example, I will not have for eggs Paul. I will not have every part of the word being said. I will have for example. I will just have the pa that is marked, but for example is very contained in a very tiny movement. Это все зависит от стиля анимации. Например, сначала я, конечно же, прочитала вопрос на русском, потому что я его произнесла только на английском. Итак, как правильно подходить к анимации речи персонажа? Рисовать подряд каждую произносимую букву или работать по ключам? Если по ключам, то как их правильно найти? Делаются ли яркие движения для губ? Итак, этот вопрос был практически отвечен до этого, но Валентин добавил еще несколько моментов. То есть зависит все от стиля анимации. Например, в Диснее липсинг анимирует по 12 кадров в секунду, а там в аниме используют гораздо меньше кадров в секунду для экономии. И даже если у нас есть такая, как бы, такая удача, как возможность рисования плавной анимации, плавного липсинга по 12 кадров в секунду, то лучше, конечно же, не рисовать отдельно каждый звук, а сосредоточиться на общей форме, потому что мы не всегда, точнее, мы практически никогда не произносим каждую букву по отдельности. И на несколько звуков подряд у нас может быть одна и та же форма рта. Вот примерно как бы общая сумма того, что он сказал. Итак, следующий вопрос я, наверное, сначала произнесу на русском, что он так написан. Как сохранить объем персонажа на промежуточных кадрах, если он супер детализированный и сложный? Как сделать так, чтобы линия не дрожала и анимация была плавной? So the next question is how to keep the volume of the character in between frames if the character is super detailed and complex. How can a person make the line not shake and the animation to be smooth? Mm-hmm. It's very important to stay very simple at the beginning and go at the essence of the shape. For example, if we look at my head, just a sphere, 2 lines, and controlling this volume, being sure that the ears also are working well. For example, if I go up, my ears are going down. If I go down, my ears are going up. So being sure that the basic volumes are there. And after, we can start to attach the details to this volume. Итак, он говорит, что сначала лучше сосредоточиться на базовых объемах. Например, смотря как бы на голову, то мы сначала просто рисуем голову и как бы линии на голове, и мы просто слеживаем линии, как голова вращается. Вот. And we can, then it's very important to focus on the keys. For example, if I go from down to up, being sure that those 2 drawings have all the elements that I want solidly constructed in volume, and having a strong drawing for those key drawings, spending a lot of time to redo them if necessary, before passing to the breakdown, which is the position in the middle, and then adding the in-betweens, it's just following those drawings. But doing it by hierarchy is very helpful. Though sometimes some animation are easier to do in straight ahead. For example, if the character is doing an acting, we can do this straight ahead in rough. But then after, when we do the cleanup or the tie down, we can find the keys in this movement, drawing them correctly, being sure the design is strong on each of the keys, and after having all the in-betweens to connect the key drawings. Итак, очень важно иметь иерархию в анимации. Например, когда мы рисуем, то мы сначала рисовываем ключи, перерисовываем по несколько раз, если понадобится.
То есть у нас, скажем, голова идет снизу, поднимается вверх, мы рисуем две крайние позиции, два экстрима, потом уже мы отрисовываем брейкдаун, который где-то там посередине, а потом уже только переходим к промежуточным кадрам. Когда уже переходим к чистовой анимации, то, собственно, мы так и делаем, мы сначала отрисовываем ключи. Да. Yeah. I think that's it. It's hard to translate. Yeah, sometimes, yeah, especially when I'm not a linguist and I'm just speaking English casually, so I just translate how I understand stuff. Yeah, I don't know how I can help. No, it's okay. I think it was pretty clear. Yeah. Okay. Yeah, don't worry. You're because... doing a good job. Yeah, thank you. I'm trying. Oh, okay. It's I have to read the questions. Yes. Okay, sorry. I just got distracted. Yeah, the next question, I'm first reading in Russian. Часто ли можно встретить людей в индустрии, которые перерисовывают работу аниматоров, что в общий стиль проекта, или аниматору всегда нужно попадать в стиль? Okay. Is it often possible to meet people in the industry who redraw the work of animators in the general style of the project, or an animator should keep their drawings in style themselves? So I guess the person is asking whether there is some position in the studio where somebody is overdrawing someone else's drawings to try to put them in the style. Mm-hmm. I'm not sure if I understood very well. It's about keeping the style of the animation with different with the different style of artists. Yeah. So yeah, from what I understood, the person wants to know whether animators draw initially in the style of the project, or they're just drawing somehow, and there is another person who is redrawing their animation to fit the style of the project. It's a mix of both. First, you have the character design that is done by the character designer on the pre-production, that is deciding the style of the movie. And then the job of the animator is to fit to the style as much as possible. It's important that a good animator is not attached to a style particularly and is malleable and can adapt and can study the style of the designer enough to capture it as closely as possible. After, of course, every artist is drawing in its own way, and that's why there is some superior or lead animators that will come over the work of the artist. And for example, on Klaus, we had 2 artists that were specialized with Jasper and were drawing over the key drawings of the artists to be sure the design was respected. And we have also a lot of model sheets, which are guidelines where the artist can refer to be sure that from every angle that we draw the character, we have a reference we can follow. And I have some Итак, это... Keep going, and you can translate. I will try to translate. Итак, это как бы совмещение и того, и этого. То есть, в принципе, когда аниматор работает, хороший аниматор старается попасть в стиль, насколько это возможно. И, ну да, то есть хороший аниматор, в принципе, он изучает, сначала идет персонажный дизайн, и аниматор не должен как бы как рисовать в стиле фильма. Имеется в виду, что аниматор должен настолько хорошо изучить стиль персонажного дизайнера, чтобы он мог и сам как бы рисовать, придумать какие-то как бы моменты, сцены. И
Вот. Также на студии есть и другие моменты. Например, когда Валентин работал на Клаусе, были люди, которые специализировались на отдельных персонажах. Например, был человек-супервайзер, который специализировался конкретно на персонаже Джеспера. То есть он приходил к художникам и давал им правки по их ключам. То есть человек поправлял их работу. Я могу, может, дополнить. То есть в целом нужно, конечно, всегда попадать в дизайн максимально близко, как и было запланировано. Иногда клин на партии сможет немножко поправить твой дизайн персонажа, да, для того, чтобы он был еще более в дизайне. Но в целом не существует такого пайплайна, такого подхода работы, что ты анимируешь как хочешь, а потом кто-то обрисовывает уже в дизайне. Нет, аниматор должен сразу же попадать в дизайн. Стараться, по крайней мере. Yeah, I don't know if it's what you said, but indeed, it's something else I wanted to add. The animators are, until the tie-down, are trying to be as close as possible to the model. But then after, the cleanup artists are doing again a check on the design to be sure that the model is respected and homogeneous. There's an homogeneity, I don't know if it's an English word, like being sure that from a shot to another, even if it's someone else who drew it, the model is the same. Yeah, it's exactly basically what I say. Okay, perfect. Yeah. Great. Okay, next question. Когда нужно использовать размытие? Разве это не читерство? Ведь нужно прорисовывать каждый кадр. When should we use smears? Isn't it cheating because you are supposed to draw every frame? You use smear. The secret with smear is it should not be seen. It should be filled. And I see often in some beginners' work, they want to show the smear, so they put a lot of time on it. But the smear should be almost invisible. That's why I say when you are working on 12 images by second, you work at 1, which is almost 24 images by second, when you are passing on the speed moment. And the smear should only be on the fastest images. That's why it's a very subtle thing to work on. Итак, когда речь идет о размытиях, то размытия должны быть практически невидимыми, они должны быть ощущаемыми. Когда Валентин видит работы новичков, часто видно, что они прям вот стараются показать, что тут есть размытие, и уделяет размытиям большое количество времени. Но этого быть не должно. То есть если мы работаем по 24, нет, то есть сейчас по 12 кадров в секунду, то у нас вообще размытие должно быть по одному кадру на момент с размытием. Okay, so we have, I guess, the last question, because I haven't received anything else. Как проще и эффективнее научиться 2D-анимации 3D-аниматору, если умеет рисовать хорошо? How should a 3D animator learn 2D animation in an easier and more effective way if this 3D animator can draw well? So coming from 3D animation and learning 2D animation, if I understand well? Yeah, I guess the person wants to switch. Okay. Well, it's going back to the basics, going back to a very basic exercise, a bouncing ball, trying to do well at bouncing ball animation, and then going to this kind of very simple exercise, and then going to step by step to more difficult ones, like a flower bag, and then a full character. But really going step by step, starting easy and trying to do well some stuff that look easy, but just doing well a bouncing ball, for example, rolling from a table and bam, 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 bam. It's not that easy because we have to think of keeping the volume correctly, having the stretch and squash correctly done. Usually the 3D animator know already the principle, you just have to apply it within good drawings, and voilà. Итак, Валентин говорит, что все равно придется возвращаться к истокам, то есть начинать с прыгающего мяча, а потом уже приходить к более сложным
упражнениям, как мешок с мукой, и также уже потом можно делать уже настоящих персонажей. Кажется, что это все очень легко, но на самом деле не так уж и легко. Конечно, 3D-аниматоры уже знают многие принципы, но как бы все равно нужно возвращаться к началу. Поэтому приходите на курсы. Yeah. I guess we are not speaking about English courses because they're not working anymore. They're coming. Okay, I hope. I mean, I was saying that, and also you can come to our classes and to learn if you know already animation, just to have a mentorship. Yeah, good teacher here. Yeah. Okay. Okay. I see another question. Какие главные правила нужно знать новичку в самом начале своего анимационного пути в 2D? Which rules should the beginner animator know at the beginning of their animation path in 2D? Which rules? Can you repeat? Yeah, which rules? Yes. Rules. Should the beginner animator follow? Or know in the beginning of their path? Well, just understanding well the 12 principle is already a lot of work. A very simple rule is not being afraid to doing it again and again and again. And maybe a good rule to know is kill the darlings, which is not being afraid, not getting too attached to a drawing, and just doing it again and again. It's a lot of repetition. It's like music. You have to learn the games. You have to repeat things until it comes in. Итак, нужно знать, во-первых, 12 принципов анимации, и также нужно просто повторять большое количество раз одно и то же. И есть такой принцип, как «убей своих родных», «убей своих близких». Ну, то есть это такое выражение, что, в общем-то, ты не должен привязываться к своим как бы рисункам, то есть ты должен мочь выкинуть рисунок и рисовать его заново. Звучало очень страшно. Да, то есть много повторений. Это, в принципе, такой же вопрос, как и был с 3D-аниматором приходящим. Yeah, I think also a lot of beginners, maybe or people who just want to learn animation, 2D animation, they forgot that you have to draw well. And the best you draw, the easiest way to get good animation, because in the classes we have a lot of beginners who have not like great drawing skills, and they try and they understand, oh, okay, we have to really draw here, we have to do a lot of like drawings in animation, so it's really important. Yeah, that's another very important point. And I give also classes in another school, and thankfully they have classes before to learn how to draw, having very strong bases before going to animation. But I can still feel some of them have issues with their drawing, and they're the ones struggling the most because they are held back by their level. So yeah, having a very strong drawing before thinking of making them moving is essential. Итак, сейчас обсуждали, что вообще многие новички забывают о том, что для того, чтобы хорошо анимировать, нужно и хорошо рисовать. То есть приходят часто на курсы ребята, которые только с начинающим уровнем рисования. И Валентин говорит, что, к счастью, в другой школе, где он преподавал анимацию, было так, что сначала люди изучали принципы рисования, а потом уже переходили к классам по анимации. Это действительно очень важно, это очень помогает. Мы, в принципе, делаем то же самое на наших курсах. Мы открыли уже год назад, прошлой осенью, курсы по анимационному рисунку, потому что мы понимаем, что это необходимость, которая у многих людей становится проблемой, да, в анимации. Поэтому, если у вас есть сложности с рисунком, приходите на этот курс, где преподаватель вам поможет разобраться с анатомией, с набросками, чтобы сделать их живыми, сделать их именно необходимыми, которые для анимации. So in the animation school, there is a special course dedicated to animation drawing.
So if you have any problems with drawing in general, you can take this course prior to taking the course into the animation, and the teacher will explain you how to draw stuff in correct way, like anatomically correct, and then you can. Yeah, unfortunately for now it's just in Russian, but maybe in the future it will be also in English. Yeah. Okay, I haven't seen any more questions, so I guess that's it. Okay. All right. Well done. Yeah, thank you very much. Thank you, Valentin. Thank you for coming. And, thank you. It's a pleasure to see your work, and you are on a really good path, and I'm looking forward to see you in the industry. Yes. Thank you very much. Yeah, so to the audience, thank you so much for watching, and we are looking forward to the English-speaking courses to be back in stock. They will. Right now They we're will. waiting. Yeah, they will for sure. А для русскоязычной аудитории спасибо большое, что пришли, что были с нами в этот прекрасный день. И приходите на курсы. Есть курс по 2D-анимации, курс по анимационному рисунку. В общем, берите их и развивайтесь, идите к своей мечте. Удачи всем. Пока-пока. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Всем привет. Это Animation School. Меня зовут Эдвард Курчевский, и я режиссер 2D-аниматор, базирующийся в Париже. Bobby, would you care for a piece of pie? Я учился анимации более 10 лет в Польше и во Франции, и сейчас я хочу поделиться своим опытом с вами. За 4 года преподавания мои ученики достигли значительных успехов. Они работают в таких студиях, как Cartoon Saloon, Skjald, обучаются в таких школах, как LAIKA и ColArts. I'm not sure what we've got here, Charlie. But if we've got what I think we've got something. Наша цель – это подготовить квалифицированных аниматоров за короткий срок в течение нашего интенсивного курса. Мы здесь, чтобы помочь создать контакт со студией и найти свою первую профессиональную работу в индустрии. Онлайн-обучение стало одним из самых важных образовательных систем в мире, и я уверен, что с нами вы достигнете отличного результата. Удачи!